Welcome back to another iTravel exclusive. In this edition, we'll look at the issue of street food from the point of view of both visitors and local residents. Street food is both a major drawing card for tourists and a vital resource for the local residents of Bangkok. Recently, the Tourism Authority of Thailand released a statement that sought to clarify the issue of street food and put to rest false rumors of a total ban on this immensely popular facet of life in Bangkok. In this edition of iTravel Exclusives, we'll explore the issue of street food from the perspective of those who prepare street food as well as from those who enjoy it. We'll also hear from someone who will be responsible for enforcing the laws surrounding street food. Street food is incredibly popular with tourists. To get an overview of their love of this cultural attraction, we spoke with some recent visitors to Bangkok to get their perspectives on the unique joys of street food. This is one of the main reasons why people come to Bangkok. I mean, it's to all intents and purposes, it's buzzing. Like in London, this is the nightlife over here. And personally, this is why we came. Didn't want to go to the beach. We wanted to come here to try the food because it's world renowned. It's world renowned. Everybody knows about it, and you're always told if you're going to try the food, try the street food. That's the best food. It's authentic. It's real. I'd be very disappointed if they banned street foods in Thailand because this is what tourists come here for. I think for me it would be very bad because this is such a big part of the culture and the spirit here in Bangkok. And I think when there is no street food anymore, something is missing here in Bangkok, so I think it's such a bad idea. You sit on the pavements, you see the motorbikes come in, you have the food, it's delicious, it's great, and all the choices. Why ban it? I don't understand that. I don't understand. We've been to Cambodia and Laos and Vietnam and tried all the street food there as well, and I think if you took it away from Bangkok, you'd be taking away something that will attract people to the area. The Bangkok government's position is that they want to clean up the sidewalks and give the tourists and residents of Bangkok, as well as the food vendors themselves, a more hygienic experience. We spoke with the tourists as well as a food vendor about the issue of hygiene and whether it needs to be improved. Some of them thought it didn't need to be improved, and some of them understood the government's intention. Listen to what they had to say on the issue. ชื่อเป็ดครับขายเกาลัดประมาณ15-16 ปีแล้วมีเกาลัดจีนกับเกาลัดญี่ปุ่นเกาลัดจีนเม็ดใหญ่ใช่อาหารว่างได้สะอาดมันเป็นผลไม้พวกนี้ก็ใช้ความร้อนคั่วก็คือว่าคั่วมันก็สะอาดอยู่แล้วมันไม่ได้อะไรนี่เพราะเกาลัดมันมาไอ้พวกนี้ผลไม้คือล้างมันก็สะอาดเอาง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าที่ว่าทำสุกแล้วนี่ไม่ต้องล้างแล้วเพราะมันผ่านความร้อนมาแล้วไง We've been eating street food for the past 5 days now, and we've been fine. Yep. So hygiene is not an issue. I haven't seen any problems at all. Personally, you wash your hands. I mean, you walk along, you can see what they're doing. And as far as I'm concerned, I'm happy. And I did hygiene in the army, so I'm looking around, I'm saying, I don't see anything wrong with it. Yeah. I'm happy. I think if government will maybe try to control these things, I don't think it's so good because I don't know, many of them will maybe close. I don't think it's so good because this is a big part of Bangkok and the tourists, they enjoy it so much. I think if government will close it, I don't think it's so good. I think it's fine, it's freshly cooked, and to be honest, you've got somewhere like Tokyo that does street food, and yet, they've got one of the biggest capitals in the world for food, so they've got the really good food and they do street food, and it doesn't matter, so I don't know why Bangkok thinks it should be different. Hygiene-wise, it's fine, as long as it's freshly cooked and you can see it's cooked right in front of you. So it's fresh, so you know that, and it's fine. I think the whole point of street food is it's simple and it's like what we call a pop-up restaurant. It just pops up and it can be there one day, it can be gone the next, and that's the beauty of it. If you try and put too many restrictions around it, I think it'll become too expensive and it just won't have the fun and excitement that it has having street food now. Some of the best food I've had is from the streets. So if their motivation was hygienic, I might be able to support it. But I think there are probably less extreme ways of going about it. I think part of the culture is the food, part of the culture is the taste of Thailand are on the side. So
my gut reaction is to be against it, but I don't presume to tell them what's best for. If it was for health reasons, I might be able to support it, but I don't know the reason. Tourists understand that the new rules and regulations will also affect the local workers and residents in Bangkok. Listen to what a woman from the UK had to say about the effect of new street food regulations on the locals. It's not just tourists, is it? It's the locals that at lunchtime go out or after work, go to their local street on the corner and have their dinner or lunch, and I think that's going to have a big impact. So I don't think they should do that, because I think it works fine now, so why change something that's the economy is working, people can eat, people can live, people are working because of it. Trying to put all these processes in is going to have a major impact. We also heard from some Bangkok office workers who shared their thoughts on the cleanup of street food vendors. This is their perspective on the situation. ที่จัดระเบียบสตรีทฟู้ดที่จัดระเบียบร้านค้าข้างทางใช่ไหมคะก็ถ้าถามว่าจัดระเบียบแล้วชอบไหมชอบเพราะว่าทำให้มีที่เดินข้างทางได้มากขึ้นแต่ว่าเราก็จะหาของกินได้ยากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเขาจะต้องไปอยู่ที่เดียวกันเราอาจจะแบบว่าเหมือนว่าเราไปไม่ถึงหรือว่าการเดินทางอาจจะลำบากมากขึ้นเงี้ยค่ะรู้สึกลำบากไหมถ้าการเดินทางสะดวกค่ะถ้ามีรถไปถึงหรืออะไรไปถึงก็ไม่รู้สึกลำบากแต่ถ้าสมมติว่าย่านที่เขาไปจัดเนี่ยการเดินทางไม่ถึงเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะลำบากก็บ้านเมืองเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะทุกคนก็จะดูมีวินัยมากขึ้นค่ะถ้าเขาให้ความร่วมมือเราต้องขอความร่วมมือเขาค่ะแต่ก็ยังพูดไม่ได้ว่าทำได้หรือเปล่าแต่เราก็ต้องขอความร่วมมือเขาไปก่อนก็ถ้าพูดถึงการจัดระเบียบอะค่ะมันก็ทำให้สะอาดขึ้นแน่นอนแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าเขาทำเนี่ยมันจะมีผลกระทบในส่วนอื่นมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นแบบคนที่ค้าขายอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลำบากหน่อยนึงแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเราอะค่ะก็อาจจะหาแบบของกินหรือว่าร้านค้าอะไรเงี้ยยากขึ้นกว่าเดิมFinally, we also spoke to an army officer whose job it will be to oversee the enforcement of the new rules concerning street food. He spoke of the government's plans to organize the street food vendors into safety zones for tourists and offered his own recommendation for his favorite food vendor. ก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่ทางทหารนะครับมาดูแลทางเยาวราชนะครับดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวอย่างรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มีของกินมากมายที่นี่ครับตอนนี้ก็ประเทศไทยก็ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างปกตินะครับก็ในเยาวราชกับถนนข้าวสารนี้จะเป็นการยกเว้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ไม่มีการจัดระเบียบนะครับผมมาสแตนบายปกติจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจอันนี้นะครับก็ส่วนทางทหารก็ประมาณตอนนี้อยู่3ปีแล้วครับก็ยังดูแลนักท่องเที่ยวต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้อันดับหนึ่งเลยคือเซฟตี้โซนเยาวราชครับทางเราได้จัดจุดนี้เป็นจุดแรกในการเซฟตี้โซนของนักท่องเที่ยวทั้งหมดครับจุดที่2จุด3กำลังเริ่มไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้คือดำเนินการจุดแรกที่นี่ครับผมเซฟตี้โซนขอแนะนำนะครับร้านอาหารซีฟู้ดไทยซีฟู้ดพัฒนครซีฟู้ดนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับเกี่ยวกับอาหารทะเลพัฒนครซีฟู้ดอยู่ตรงซอยมังกรนะครับจะขายอาหารเป็นเซตสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติcheap and delicious We hope you enjoyed this iTravel exclusive street-level perspective of the street food situation in Bangkok. Please bookmark this channel to stay up-to-date on important issues around the Asia-Pacific region. See you next time. Check out more exclusive iTravel content by clicking on the video tiles and don't forget to subscribe. You can also stay up-to-date with all things iTravel by following us on Twitter and liking our Facebook page. Thanks for watching.